Hi dear students, welcome to biology class. Today we are going to discuss the structure of kidney. It consists of mainly three important parts: cortex, medulla, pelvis. Three areas you can see here: cortex, medulla and pelvis. The cortex, the light colored outer part of the kidney. Ultrafilters of nephrons are found here. Ultrafilters means സൂക്ഷ്മ അരിപ്പകളായ നെഫ്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് കോർട്ടക്സ്. The second area is called medulla, the dark colored inner part of the kidney. Long tubes of nephrons are found here. അരിപ്പകളുടെ നീണ്ട കോയിലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ്. Then pelvis, the region where the urine from the filters flow into pelvis. Okay, these are the important area of kidney. We can discuss the inner parts of kidney. Okay, the structure of kidney we discussed now. So the inner parts consist of mainly nephron. Nephron is the very important basic unit of kidney. Lakhs of nephrons are found inside the kidney. Okay, ലക്ഷക്കണക്കിന് സൂക്ഷ്മ അരിപ്പകൾ ഇതിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. Okay, that is called a nephron. We can study the structure of nephron. A nephron consists of Bowman's capsule, glomerulus, Bowman's capsule. Before you can see afferent vessel and efferent vessel. Efferent vessel, the branch of renal artery. Last class we discussed with the renal artery and renal vein. The afferent vessel, that is renal artery, branches of renal artery is called afferent vessel that entering into the glomerulus. Okay, the glomerulus, the region where afferent vessels enter the Bowman's capsule and split into minute capillaries. Afferent vessel കയറിയിട്ട് സൂക്ഷ്മ അരിപ്പകളായിട്ട് രക്തക്കൊയിലുകളുടെ ബണ്ടിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലോമറുലസ്. Okay, then we can see Bowman's capsule. The double-walled cup-shaped structure at the one end of the nephron. The space between two walls called capsular space. Outer the glomerulus you can see a cup-like structure that is called the Bowman's capsule. There is a space you can see, that space is called the capsular space. Okay, the ultrafiltration, the glomerulus, from the glomerulus the ultrafiltration is taking place. Okay, so three areas: afferent vessel, glomerulus, Bowman's capsule. Okay, dear students, then you can see renal tube, the long tube which connect the Bowman's capsule and collecting duct. Collecting duct name Bowman's capsule name connect ചെയ്യുന്ന ഒരു long tube ആണ്. Whereas the reabsorption take place from the renal tube. Okay, so on the surface outside you can see peritubular capillaries. Peritubular capillaries are covered by connecting. That renal tube is covered by peritubular capillaries. So which is the nutrients, everything are absorbing into the peritubular capillaries. Okay, then you can see collecting duct. Collecting duct, the part where the renal tubes, the part where renal tubes enter, absorption of water take place in here. The urine is collected here in collecting duct. Okay, ഇവിടെ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസാനമായിട്ട് യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ അഫറൻറ്റ് വെസൽ, ഇഫറൻറ്റ് വെസൽ, പെരിട്യൂബുലാർ കാപ്പിലറീസ്, റീനൽ ട്യൂബ്, കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റ്. Okay, try to recall all these names. Okay, the urine in our body is forming mainly three processes. One is called ultrafiltration. Ultrafiltration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂക്ഷ്മ അരിക്കൽ. The blood flow through the glomerulus. The ultrafiltration take place through the small pores. This process is supported by the high pressure developed in the glomerulus due to the difference in the diameter of afferent vessel and efferent vessel. The glomerular filters formed as a result of these collected in the capsular space. Glomerular filtrate is forming as a result of ultrafiltration. സൂക്ഷ്മ അരിക്കലിൻ്റെ ഫലമായി ഗ്ലോമറുലാർ സ്പേസിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേറ്റ്. ഇത് രക്തത്തിൽ നിന്നും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ്. ഓക്കെ,
അൾട്രാഫിൽട്രേഷൻ്റെ ഫലമായി രൂപപ്പെട്ട ഫ്ലൂയിഡാണ്. ദെൻ when it passing through the glomerular filtrate for passing through the renal tube, when the glomerular filtrate flow through the renal tube to the collecting duct, essential components are reabsorbed to the peritubular capillaries. Okay, ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പെരിട്യൂബുലാർ കാപ്പിലറീസിലേക്ക് റീനൽ ട്യൂബിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു. അബ്സോർപ്ഷൻ. The excess component that are retained in the blood even after ultrafiltration are secreted to the renal tubes from the capillaries. കാപ്പിലറീസിൽ നിന്ന് റീനൽ ട്യൂബുകളിലേക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും? നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. The last process is called absorption of water. The absorption of excess water from the glomerulus filter take place in the collecting duct. What is left behind in urine? Okay, അവസാനം ശേഷിക്കുന്നത് എന്താവും? യൂറിനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും. വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. Okay, dear students, the last process is called water absorption. The absorption of water take place from the collecting duct. The balance is left as urine. Okay, the urine, the glomerular filtrate contain mainly water, glucose, amino acid, sodium, potassium, calcium ions, vitamins, urea and uric acid. Okay, whereas the urine contains water, urea, sodium chloride, potassium chloride, calcium ions, phosphorus, creatine, all these. Okay. Okay, dear students, let me conclude in my class here. Though the structure of nephron. Okay, your question is then draw the structure of nephron and write the steps of urine formation. Okay, which are the steps of urine formation? Explain. Which are the steps? First one reabsorption, first one ultrafiltration, then reabsorption and secretion, and third one water absorption. Okay, which are the components present in urine and which are the components present in glomerular filtrate? Let me conclude here.